ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचिंतक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए। जय श्री राम जय रघुराम जय श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन सुंदर राम। जय श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन सुंदर राम। देवगणाचित राजा राम देवगणाचित राजा राम। मुनि मन ध्यावत आत्मा राम मुनि मन ध्यावत आत्मा राम। जन मन रंजन पावन राम जन मन रंजन पावन राम। भव भय भंजन सीताराम भव भय भंजन सीताराम। जय श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन सुंदर राम। जय श्री राम जय रघुराम जानकी जीवन सुंदर राम। श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
Hmm. After a gap of how many days? One week, no? Chapter number chapter number 14. I don't have the title. It's 14th verse, no? Yes. 13th is Four, over. 13 you read. Yeah. You are not 14th. there. You are not there on 13th, Ravi. सो गया पैर दुख रहा था तेरा उस दिन हाँ हाँ तो 13th हुआ है if you want you can revise it is what in short I'll tell you प्राणायाम से क्या होता है कि temporary you get in a state of thoughtlessness for time being and for that time for that particular moment you feel happy and relaxed but the moment you come out of pranayam then again the agitation of the mind begin and so then you come to square one. So as long as you're in pranayam, acha, you can't be in a state of pranayam for 24 by 7 by 365, isn't it? So then this is not a full-fledged solution, says Ramana Maharshi. Hmm. Then what is the full-fledged? What is the other alternative that will see the, today? Verse 14. Hmm? Read Ramakant. Ramakant ka book सामने रखो. I'll just read a stanza. Ramakant, 1 minute. Okay. प्राणबन्धनात् लीनमानसम् एकचित्तनात् नाशमेत्यद. Okay? By the restraint of the vital airs, the mind gets absorbed. This absorbed mind, by contemplation on that one reality, goes to destruction. Uh, This no, mind that gets absorbed by the restraint of the pranas gets destroyed by contemplation on that one reality. you are reading the 13th stanza, Ramakant. 14th one. 14th. This no, you are reading the 13th one. No? Then मेरा भी typing mistake रहेगा तो. The absorption of the mind. I think that's what the beginning is. Yeah. That is a Ah, no. You are reading. See how the mind goes into observation by pranayama was earlier explained. This is the next chapter, Ramakant. yeah, verse 14, na? Yeah. So you said prana bandhanat No, leena. Lina Manas. Huh. How the mind goes to absorption by Yeah. pranayam. Yeah. Okay. Ah. How the mind goes to absorption by pranayama was earlier explained. All right. Now it is said how the mind gets destroyed by the method of yoga. Uh, This mind that gets absorbed by the restraint of the pranas gets destroyed by contemplation on that one reality. hmm, Initially, by the method of pranayama or the observation of the breath, the mind is relatively quietened. hmm, When this quiet mind contemplates on the one reality, uh, then its own ignorance is destroyed. Here, the one truth does not mean contemplation on one of the innumerable objects of the world. Though our own direct experience, true. through our own direct experience, we know that brooding over objects results ultimately in sorrow and creates agitation in the mind. This is because our mind starts thinking about the qualities of the object and creates likes and dislikes, desires and aversions for the object. Hmm, Also, thinking about any object can be done only by maintaining the duality of the thinker and the thought. Such thinking can result in an absorbed state of the mind, but not in its destruction. 1 minute. Hmm. What it says here? That this mind that gets absorbed by the restraint of the pranas gets destroyed by contemplation on that one reality. Initially by the
method of pranayama or the observation of the breath, the mind is relatively quietened. This I followed. This is all only to be followed, because to experience it, it will take a long time. Let us say you will at least know where to go. Here, one truth does not mean contemplation on one of the innumerable objects of the world. Through our own direct experience, we know that the brooding over the objects results ultimately in sorrows and creates agitation in the mind. This is evident. See, whatever uh, ephemeral or transient objects we are there, and if you go on brooding or thinking over that, that will not give you anything. It will result in only sorrows and create agitation. For example, of worldly objects, I want to be a millionaire, or I want good health, for in the sake my leg should be okay as far as possible. See, unless and until the time elapses, and slowly, you go inner and inner and deeper, these things will not work out. That we have followed. Okay, this mind, because of this is because of our mind starts thinking about the qualities of the objects and creates likes and dislikes, desires and aversions for the object. हाँ, मेरे को ये अच्छा लगता है, I don't like this, I like this is not good, this is bad, whatever it is. See, the easiest way, apart from now, it is not in the group, but easiest way to look at anything in the world is to look at it as a witness. There are so many things which are happening on the road when we are walking. There's a lot of traffic going on, but you choose your path and you walk and you go towards the destination. If I pay attention to every small thing which is happening, then you will stay on the road only. You will not be able to progress. Similarly, in the world, there are so many aversions, distractions, and you know what? Essential objects which attract you. But if you fall in the trap, then to come out of it is a hell lot of a problem. Well, it is absolutely a impossible task. So then, better way how what to do it? You see the objects as it is. I meet Viju. I see look at Viju as Viju is. Simple. If I put my pros and cons, then the likes and dislikes, by bachpan mein aisa thi. If every time you know that habit which you have formed till now, to always compare it with something else. You can't look at the object as it is. Look na, even if you look at a bloody broom, नाही नाही, ही झाडू हे झाडू चांगलं आहे ना, मागच्या वर्षी झाडू खूप चांगलं होतं, या वर्षी सगळं कचरा येतोय. पण सारखं प्रत्येक आहे तसं घ्यायची आपल्याकडे हेच नाहीये. We are not habituated to see the things as they are. Once you form, therefore, is the thing. You look at the objects as it is 100%. Meaning what? I look at you, I see you. What is going on in our study group? What is my duty to, as far as possible, to participate in the study group and understand the concepts of the shastras. That's it. But if I start comparing, अरे नहीं यार, अब लास्ट टाइम का ग्रुप क्या अच्छा था यार, उसके पहले का भी अच्छा था, ये आज क्या मजा नहीं आ रहा, तो खत्म. You are lost your way the year itself. So they always tell us that you always be in the present. Being in the present is what? Looking at and interacting with the person who is in the present. Past is the tense, future is the tense. है ना? See ना, grammatical also right. Past पण tense and future पण tense है. Present is the thing which we are, facing day in and day out, and that present moment which we have in our hand should be dealt with at that particular moment. How it has to be dealt with. Okay. Meaning to say, be 100% where you are. इतकं खूप काय नका हे करू नका, जास्त विचार करू नका. I am in the good, I have to give 100%. I am in the marketplace, I have to give them 100%. I am in the office, I have to give them 100%. I am at home, I have to give them as 100%. But that's it. खूप खूप अवघड काय सांगितलं नाहीये. Only the words may be different. Also, thinking of any objects can be done by maintaining the duality of the thinker and the thought. Such thinking can result in an absorbed state of the mind, but not in its distractions. Hmm. Meaning what? Thinking of any object can be done by maintaining the duality of the thinker and the thought. I am the thinker and the thought is the object. Such thinking can be done in an absorbed state of mind. But here what happens, I get engrossed in what I'm doing. For example, now,
and we are discussing, I am getting engrossed in what I'm doing, but that doesn't mean that the mind has been distracted. Once I finish the study group or once I come out of it, again our daily routine of the mind ruminating will start. Okay, now read contemplation. Followed ना? बोलो ना. हाँ, हाँ. Yes. अब हाँ, Is uh, of the mind of dual mind, right? हाँ. Now say dual mind exactly. And now the following paragraph will clear your doubt. Okay, okay. After this paragraph, we ask. Fine, fine. Okay. Hmm. Yeah. Contemplation on one means that which does not become two, which is one without a second, which is the common denominator in all the apparent dualities because of which alone all objects gain existence. Now, external to our body, objects are many, not one. Example book, table, chair, etc. Also, our body too changes constantly, and our mind has innumerable thoughts, and the ideas that the intellect cherishes are many. But the knower of all these manifold objects, bodies, emotions, and thought is the one common illuminator, I, the self. This knowledge principle remains the same. It neither changes to become a second nor does it cease to be when the thoughts change or cease to be. Without I, the pure consciousness, no thoughts exist. For such contemplation, a relatively quiet mind is necessary. Thereafter, the contemplative thought, I am pure consciousness, destroys the ignorance due to which the seeker has been considering himself as a sorrowful, limited being. By patient and regular practice of contemplation on this one non dual truth, man gains abundance in the self. This is the goal of all spiritual seeking. Thereafter, what is left to be done for such an yogi? Hmm. That is the ultimate. That's what he said. Yes. See the thoughts, which thought process which is going on. Yesterday, what were thoughts were today are not there. With the day we started the study group and today, it is a long journey, but you know progress also. And those thoughts which were there at that time and our thoughts now, are have drastically changed. Isn't it? A thought pattern which is there. What it says, not to the external body, many objects, one, not one. Example, book, table, chair, etc. Also, our body to changes constantly, and our mind has innumerable thoughts. These thoughts are thoughts we cannot control. You are in the marketplace, the thoughts come. Now, election, see now they are shouting. Election process is going on. बटेंगे तो कटेंगे ये करेंगे नहीं करेंगे सेफ रहेंगे what all thoughts automatically when whatever the environment is there in our world, whichever world you are in maybe in Mumbai, in Pune, in Bangalore, in Canada, wherever, those thoughts will be continuously with you. अच्छा ये इतना समझ में आया. This will follow. अच्छा now the next one. But an over of all these manifold objects, bodies, emotion, thoughts is the one common eliminator I. Acha, I will tell you example. You are every day we go to sleep, right? When you go off to sleep, what is the procedure? You close your eyes, and then what you do? You brush off all the thoughts. If you go on thinking, you'll not sleep. You try to relax your mind. Maybe you observe breathing. You don't do anything. You just fall without thinking, and without your knowledge, you fall into sleep. You're falling asleep now. You are gone into sleep, and now in that state of sleep, after say 4 hours, 5 hours, 6 hours, you get up and then say, "Wow, what a sleep I had! I am feeling relaxed now." You have slept. Your mind is sleeping. Your intellect is sleeping. Your body is relaxed. Then who is the one who is telling you that you have slept nicely? Tell me.
So here the scriptures say that that I which is there, the individual or the consciousness or Paramatma or the Lord Krishna, Rama, whatever you name, he is there. The illuminator who is there is constantly at function, doing his work. That one which is there inside us. Okay, and in that, in the light of him, we see all the thoughts, the words, deeds, intellect, body, PFI, OET, all that, all these things are happening in that conscience of that one illuminator. So at all times, whether you have from your birth or before birth to your death or after death, that I will be constantly your companion. Because of unless and until that I is there, you will not be able to interact with the world. Think, isn't it? Without I, the pure conscious, no thoughts exist. Because unless and see, if there is the natak de prakraman ek hai shastrat apne, there is the drama which is going on the stage. The actors are acting, but the actors are acting in whose light? That big halogen lamp or the light which is above on the stage. The once the light is gone, can you see the drama? No. That light is that, but the light does the light get involved in everything? In the whatever the comedy, tragedy, whatever is happening on the stage? No. It just reflects the light, and in his light we see the entire drama, right? Similarly, that I or the consciousness of the Lord principle or the God principle or whatever you name it, in that principle we see whatever is happening in our entire life, and then we correlate ourselves to our petty ego. With the we get interact with the body. I say I am the body, I am the mind, I am the intellect, and then we get attached to it, and then those relationships start or those thought processes start. Now, what is saying that you believe you are aloof of all of it, and understand that it is only because of that light you are able to sustain in this life. जिवंत कशामुळे राहिले आपण? Because of that life principle. Life principle you say, or you say the consciousness, or you say the Lord, name it as you want. But to understand, I understand this, what will happen once you understand this. See, thereafter the contemplative thought, I am the pure consciousness, destroys the ignorance which is due to which the seeker has been considered himself as sorrowful, limited being. This is the फलश्रुती of it. विष्णू शास्त्रामध्ये फलश्रुती म्हणतो ना आपण. काय पुत्र 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 धनधान्य पशुवृद्धी सगळं मिळतं. तसं what is the फलश्रुती of this? Once you come to know that I am the pure consciousness, it destroys the ignorance. Ignorance of what? I am the body, I am the mind, I am the intellect, I am XYZ, and because of me, the world is going on, and things are happening because of my all this the misunderstandings and the wrong thought process automatically gets annihilated. The moment you come to realize that everything is happening because of the supreme consciousness. Once that consciousness is gone, everything is finished. ते चैतन्य गेलं तर काय पण चैतन्य जात नाही सगळ्यात महत्वाचं काय हे पण हा पण दिस थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो रॉंग हाऊ कॅन दॅट कॉन्शियसनेस गो मी कुठे जात नाही आणि मी कुठे येत नाही ओके नाही इट कॅनॉट गो एनिवेअर इट इज ऑलवेज देअर हाऊ कॅन यू से द लॉर्ड इज नॉट लॉर्ड वॉज देअर yesterday he will be tomorrow today is not there असं होतं का he is at all times at all in all situations and conditions and forever it is there it is who we who are changing and we means the body I'm saying we are who are changing and from moving from the womb to the tomb. Gurudev used to say what is the life is the journey from the womb to the tomb used to say. Very small I was 6 that but that full in the full journey because womb and tomb were uh, words what is that those words na rhyming words rhyming words so I remember that for English could do the life is the process from the womb to the tomb it's like when, but then that consciousness which is there will continue to be with us and to understand and realize that that particular consciousness I am
is spirituality. समोर तू क्लिक होणंच अवघड आहे. बाकी सगळे सगळं प्रोसिजरल फॅक्ट्स रे. I have to tell you that you put your left leg first, then try to balance, then put the right leg first. After that, and then put your both hands, look in the front, then pedal, and then balance. हे सगळं all proficiency is very good, but efficiency जेव्हा येईल तेव्हा काय करणार? You go on practicing, and one fine day you find that without anybody's support you are able to balance the bicycle. You are able to go in the front. Huh? That is that day how much joy you have. Similarly, here also, we go on practicing, we go on listening to what or acting according to the scriptures. You do go on do your sadhana, you go on doing your upasana, you go on doing your nitya naimittik karma, and as side by side, just for 10 minutes, close your eyes and sit. 10 minutes of sitting close with your closed eyes will give you tremendous insight. आपलं काय होतं माहिती गण्यमान्य म्हणतात सर आपण सगळं करतो पण पगारच्या वेळेला ऍबसेंट असतो. You do everything, but if you don't close your eyes and sit for 10 minutes, you'll get nothing. Let us start doing that no? Once in a while. And then 10 minutes a day, not much. Sit straight. The moment you sit straight with your breathing shallow, the breathing becomes shallower and shallower. So sometimes it becomes deeper. Don't pay attention to it. Just sit straight with the thought that none of my body parts is going to move now. And just go on observing your thoughts. Try to recollect what the scriptures have said. And the best, you know, what is it, help or aid or pointer or guide to this is you listen to Nirvan Shatakam. I know, you know, na? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम. In the first five stanzas, he negates everything. What not we are what we are not. And the last stage, he comes to the state of realization when he says, Aham nirvikalpo निराकार रूप विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम. I am nirvikalpo. I am neither the form nor any I am nirvikalpo nirakar rupa, nor any akar. Vibhur, but what am I? Vibhur, I am, all pervasive. I am pervading everywhere. Nirvikalpo nirakar rupa. Vibhur vyapta sarvatra sarvendriyanam. In all human beings in the entire cosmos. Sadame samatvam. I look at it everywhere in the state of equipoise or equipoise. Sadame samatvam na mukti na bandha. Neither there is bondage for me, nor there is mukti. No, neither liberation nor bondage, isn't it? And therefore, it says, "Am Am Nirvikalpa Sachidananda Rupa Shivam." Then what am I? I am that pure consciousness, isn't it? Now ask. Hey. When you say touch the highest, then the lower automatically falls down. Now we come to a state where there are no answers, there are no questions, nothing at all. काय विचारायचं?
What do you ask and whom to ask? And what answer you are going to get? Tell me. जप किती करायचा? मेडिटेशन किती करायचं? हे सगळं प्रिलिमिनरी आहे. वी आर इन दॅट स्टेज वेअर वी लिव्ह एव्हरीथिंग and we only get absorbed in that pure consciousness, which is our true nature. And then बाकी सब कर्नाटक. और जिंदगी में नाटक करते बैठने का फिर वॉट एव्हर इज रिमेनिंग. गृहस्थाचं नाटक, ऑफिसमध्ये एम्प्लॉईचं नाटक, सिटीजनचं नाटक, सगळं नाटक करा. मजा करत बसा. वन्स एकदा त्या क्लिक झाली की मग काय गमत जम. यू आर लिस्ट इंटरेस्टेड. आपलं आर अटॅचमेंट विच इज देअर ऑलवेज, लाईक माय चिल्ड्रन, माय वाईफ, माय हजबंड, माय हाऊस, सो मच यू आर अटॅच्ड. सगळं हाऊ कॅन बी विदाउट यू? डार्लिंग, वेर वुड आय बी विदाउट यू? ही सेड आय विल बी व्हेरी हॅपी विदाउट यू. काय नाही फरक पडत. कुठलं काय? आपण आपल्याला आपलं वाटतं तर आपण परमनंट सिक्युरिटी काउन्सिल मेंबर आहे का? नवरा बायको तर एक नवरा तर आधी जाणार, बायको तर एक जाणार की नाही आधी? जाणार आहे. इट इज वेदर यू लाईक इट नॉट इज द ट्रूथ. आता ऍक्सिडेंट वगैरे झाले दोघं एकत्र येतात, दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. आय विल नॉट गो टू एक्सेप्शन. बट ॲज अ रूल समवन विल गो. Therefore, that stage which you are going to stay alone with the support, maybe of your children or not, that we don't know. But if you are mentally prepared from day one, the day you get married, I know that one day or the other I have to remain alone. Then that shock will not be there. They will be prepared. And if you think, I have seen Mahatmas or saints, I mean, mostly ladies only. आम्ही आमचं मानसिक तयारी करतो. एक दिवस तर ते जाणारच होते. माझा माऊलीशी जास्त संबंध आहे. माऊली माझी आहेच आहे की माझं ज्ञानेश्वरी माझे चाललेले मिलिंदची मदर टू बी प्रिसाइज. त्या इतक्या शांत होत्या आणि त्यांचं प्रवचन, त्यांचं रोजचं अभ्यास वगैरे नित्यनेहमीच चालू होतं. गेलं तर झालं झालं म्हणा, विषय संपला. इतकं अलिप्त राहता आलं पाहिजे. सो मच अलूफ यू हॅव टू एबल टू ऍक्ट अँड रिमेन. आणि निरासक्त आसक्ती कशातच नाही. असलं तर आनंद, नसला तरी आनंद. ही वृत्ती असेल ना तर मजा येते. जो आएगा उसका भी भला, नो नो जो नहीं आएगा उसका भी भला. जो मिलेगा उसको वही है, जो मिलेगा तो भी अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा. काय फरक पडतोय? टेल मी व्हॉट डिफरन्स डज मेक? उद्या तुम्हाला प्रत्येकाला 100 कोटी दिले, झेपणार आहे का? विचार कर 2 मिनिटं. किंवा मिळणार म्हणून चक्रून पडेल माणूस. 100 कोटी मिळतात म्हटले की. आपले देव आहे ना, आपल्याला बरोबर त्याला जितकं पाहिजे, आपली ती कॅपॅसिटी तेवढीच बरोबर देतो. आपलं चुकीचं, ही नोज व्हॉट टू गिव्ह, व्हेन टू गिव्ह, हाऊ टू गिव्ह, अँड व्हॉट आय मीन द अमाउंट व्हॉट हॅज टू बी गिव्हन, टू हुम टू गिव्ह, सॉरी, हुम टू गिव्ह. त्याला माहिती आहे किती द्यायचं, ह्याची परिस्थिती काय आहे, ह्याला काय द्यायला लागतं, तो बरोबर देतो. वेदना जितकं सहन होतं तेवढंच देतो. सहन होण्याच्या पलीकडच्या वेदना देत नाही. त्यामुळे एवढं सहन होतं ना, बस या बिचारा एवढंच बस, जास्त नको त्रास द्यायला. है ना? मानसिक, शारीरिक कसलंही कुठल्याही. म्हणून तर मग सगळ्यात छान आहे तो रोज श्लोक म्हणत जा रे. सदा सर्वदा देव सन्निध आहे, कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे, सुखानंद आनंद कैवल्य धामे, नुपेक्षी न कदा रामदासाभिमानी. कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट, थोडंसं आपलं धारिष्ट त्याच्याच आपण फेल होतो. थोडं बघतो तो धैर्य तुमचं, क्या फेल होते का पास होते? नाही माझं डोकं दुखतं, खूप डोकं दुखतं, संपला विषय. जा मोठा फेल. लोक मला त्रास देतात, फेल. मी सगळं चांगलं आहे पण माझी बायको त्रास देते, फेल. ज्या वेळेला तुम्ही तक्रारीचा सूर आणताना तुम्ही फेल होता. ज्यावेळेला तुम्ही ऍक्सेप्ट करता त्यावेळेला तुम्ही जिंकता, पास होता. हे फक्त साधं गणित लक्षात ठेवा. तुम्हाला पास व्हायचं का फेल होतं तुम्ही ठरवा. तक्रार करायची गरजच नाही ना. आपण जेव्हा असं म्हणतो, हे ना ह्याच्यातनं मला ना काहीतरी चांगलं होणार आहे, खूप चांगलं झालं. हे असं, पण त्याच्या अर्थ काय आहे की तुम्ही वाईट एक्सपेक्ट केलं. आहे ते ऍक्सेप्ट करून पुढे जायला शिकत अवघड आहे. इट इज नॉट सिम्पल. बोलायला खूप सोपं आहे हो, पोपटपंची आहे. पण जेव्हा ज्यावेळेला स्वतःवर परिस्थिती येते, त्यावेळेला ते अवघड आहे. त्यावेळेस जर तुम्ही त्या परमतत्वात त्या दृढतेने असाल
आणि ते तुमच्यात पक्क रुजलं असेल आणि पूर्ण you are assimilated it totally and it has gone totally inside, then you will be able to remain aloof. Then you can give the lectures, Ravi, in the operation theater also. है ना? है ना? अरे छान आहे आता अनुभव एका स्वामीजींचा. सांग रे रवी. हात हात हात. What happened है कोई तो भी एक devotee had come to him. He was eating his food. तो उसको नमस्कार ही करने का था. बोले अरे इधर नमस्कार, आई एम इन awkward position, डोंट डू नमस्कार हियर. नहीं 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 स्वामी जी, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई हैव टू डू योर प्रोस्टेशन. तुम्हारा आपका गुरु का सदगुरु का पैर के सिवा कुछ नहीं. तो अंदर कुर्सी के अंदर घुस गया नीचे से. अरे अंदर घुसा तो ऊपर उठा. तो दैट वाज अ मार्बल टॉप टॉप. तो उसको नहीं लगने का गुरु जी ने स्वामी जी ने ऐसा हाथ ऊपर पकड़ा. तो ही वेंट आउट एंड दैट केम ऑन हिज हैंड. तो वो उधर उसका पूरा वो he got injured that and therefore there was some surgery to be happened. I gave the background, not that. Oh, Happening in the hospital where he is lying down, Swami Anubhavanji, and there are doctors. I can see there are doctors around him, and he's saying, "अभी मेरा ये सर्जरी हो रहा है, and अभी ये लोगों ने मुझे जो भी anesthesia. एनेस्थीसिया होता है Uh, ना, लोकल एनेस्थीसिया वो दिया है, and for because of that I am not able to understand क्या करने वाले ये. My senses are now not working because I don't know what they will do now. So that tells me that I am not the body, I am the mind, because I can't feel right what is happening with the body that they're operating on, which means it's the mind that I feel. And then he says that's why for the body you do everything, you take bath, you take care of it, everything. What is for the mind then? That's why spirituality is for the mind. mm. And then he goes on that uh, where I don't recollect the last part, sir, but this was Where interesting. the body, see, Yeah. mind is there and the body is there. Body को कुछ तो भी हो रहा है. Hmm. लेकिन if the mind doesn't conceive, then that even that thing which is what you cut, इतना बड़ा कट लिया डॉक्टर ने, तो वो देख रहे अरे वो कट लेके अच्छा है. Hmm. It is not going. So basically the entire process which is happening in our life is related to our mind. Hmm. And Correct. the person who has got the mind under the control, then everything becomes easier. Correct. And then same example that you gave, sir, a while ago. He says in sleep, where are you? There is no Ah, mind. yeah, You sleep well, there is no mind, zero mind. And that's where yeah, you feel so happy that you had a good sleep. So uh, when there is no mind, there is happiness. That is what is spirituality. absolutely. Hmm. मस्त आहे. See, practical Vedanta and practical spirituality. Yes. प्रॉपर एज्युकेटरना कोण प्रवचन करेल सांगा बरं. हे महात्मा असतात, खरे महात्मा नाही हे तर यू कॅन सी द ट्रुथ देअर. He told once my I have made a rule in my life. The day I will not do my pravachan, I will not eat my food. हां, I will not eat. त्यामुळे इफ इन इन फ्लाइटमध्ये सत्संग घेतात. कुठे असेल तर एअरपोर्ट होता एअरपोर्ट होता. आता ते ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेतलं सत्संग. नाही आय एम एलिजिबल टू इट. भगवंताने मला वन डे ही इज गिव्हन इट फॉर मी टू स्प्रेड हिज मेसेज. देन आय एम मिसिंग इट आउट. असं आहे गंमत. तर आपल्या सगळ्या संवेदना ऑल आर लाईफ इज रिलेटेड टू अवर माइंड. म्हणा मी खूप आनंदी आहे, मी खूप दुःखी आहे, मी खूप मजबूत आहे, मी खूप कमकुवत आहे, मला सगळं समजतंय, मला काहीच समजत नाही. जे मी म्हणतो ते आपण अनाध्यानाने आपल्या मनाशी संबोधतो आपण. हो ना? when I refer to me, what am I referring to my mind. मला खूप दुखतंय. काय दुखतंय? शरीर दुखतं का? बॉडी इज इन इटसेल्फ इज इनर्ट. बट दॅट दुखतं म्हणजे काय होतं? दॅट पेन इज गोइंग टू युअर माइंड अँड देन यू फील द पेन इन द माइंड. द बॉडी इज नॉट पेनिंग देअर. त्याला काय म्हणतात बरं शब्द आहे काय? विचार वेदनाला काय म्हणतात? वेदना आय फॉरगॉट. तर ठीक आहे. त्याच्या दुखतंय ना त्याचं संवेदना संवेदना तर डायरेक्टली मनाशी रिलेटेड आहे. संवेदनाला काय म्हणतात इंग्लिशमध्ये? काय माहिती? काय म्हणतात? संवेदना द फिलिंग म्हण इन सम वे. Whatever you're feeling, that not the body part is not paining, but it is correlated to your mind, and therefore there are many people who detach themselves from the body and then they got operated.
महात्मा गांधी सांगतात उदाहरण, he had some operation to be had of, I think, appendicitis or something, what I forgot which. So stomach काय related something. He said, I will not take anesthesia. You operate. I will see how the operation goes on. What is feeling? Let us see. असं पण आहे. काय दुखतंय? काय शरीर दुखणार? काय दुखणार आहे? इतकं अटॅचमेंट, डिटॅचमेंट पाहिजे आपलं. मग ते शरीर सोडताना त्रास होणार नाही. गेलं तरी गेलं, काय फरक पडतोय? कुठे आपण परमनंट घेऊन आलोय? आपल्याला साधं शरीरात बदल झाले ते त्रास होतो. मला टक्कल पडली आज. मग आधीचा फोटो होता, काय किती केस होते राव. आता टक्कल पडली. त्याचा पण आपल्याला त्रास होतो. पण तुला हे तुम्ही विसरताय की बाबा रे, हे टक्कल पडलेले शरीर जे आहे, काय दिले आजच्या घटकेला, ते पण तुला सोडायचंच आहे. त्यावेळेला किती त्रास होईल? हळू-हळू, you have to pack up slowly, slowly. Not one day. It is not a one day process, but slowly at least. When you start becoming aloof and a witness to what is happening, immediately or automatically get the sense of detachment. But then people insult, कोई वंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे, राम साथे प्रीत बांधी रघुनाथ साथे प्रीत बांधी, होय तैसे होय. मग त्या रामाच्या जेव्हा प्रेम जडतं, तेव्हा जगात काय का होईना, काय फरक पडतोय? मला चांगलं म्हटलं तरी काय फरक पडतो, वाईट म्हटलं तरी काय फरक पडतोय? आम्हाला एकाने सांगितलं, रजनीश म्हणतात औषध, पण एक पोस्टमन आला मनी ऑर्डर घेऊन तुमच्याकडे रजिस्ट्रेशन, आणि when you refuse to take it, काय होईल? What will happen? It will go back to the sender, isn't it? Similarly, when the people abuse you, people name you, people criticize you, you don't take it inside. Now you just forget it. Don't pay attention. What will happen? It will go automatically to the sender or to the criticizer. तुम्हाला येणारच नाही. आपलं काय होतं, एकाने काय तर रिॲक्शन दिले की सुरू होतं आपलं. हे माझी बायको, मी इतकं केलं बायकोसाठी, ते ऐकत नाही माझं. बस. नवरा आहे, नवरा ऐकत नाही माझं. काय काय असेल. कशाला ऐकायला पाहिजे? प्रत्येकाचं स्वतःचं स्वतंत्र इंडिव्हिज्युअलिटी आहे. कोणी कोणाचं ऐकत नाही. प्रत्येकजण स्वतःचे वासना घेऊन, स्वतःचे आवडी-निवडी घेऊन जन्माला आलाय. प्रत्येकाला स्वतःची वेगळी परिस्थिती जन्माला आलाय. त्यांनी तुमच्यासंग कसं राहावं? तुमच्या बालपणीची परिस्थिती जी होती ती दुसऱ्याची कशी असेल? आम्ही इतका हलका दिवस काढले, आमची मुलं बघा. सगळं आयतं मिळतंय ना, मग किंमत नाहीये. हा आता कॉमन डायलॉग झाला सगळीकडे, सगळ्या पिढीत. अरे! चलते नहीं कुछ नहीं, इतना करने का, हम 5 पैसे कमाने को तो 10 पैसे मेरी मम्मी देने के लिए आइसक्रीम के लिए, अब इनको 100 रुपये देतो, उनको कमती आहे. आणि पैसे कसे हे उडवतात. काही नाही त्यांना किंमत. एक-एक पैसा त्यांना काय घेणं नाही तुमचे. नो वन इज इंटरेस्टेड इन युअर पास्ट. एव्हरीवन इज कन्सर्न्ड अबाउट हिज फ्युचर. कोणाला काही इंटरेस्ट नाही तुमच्या पास्टमध्ये. मी असा हलाखत दिवस काढला असेल, आम्हाला काय आहे? आमचा बाप श्रीमंत आहे, तुमचा नाही तर आम्ही काय करू म्हणतात. काय करणार तुम्ही? आमचे वडील श्रीमंत आहेत, तुमचे नव्हते, तर आमची चूक नाहीये. असं म्हटलं की थोडं पुढे तुम्ही, मुलं खूप हुशार आहेत, काही बोलतात. आणि मग सगळं ऐकून घ्यायला लागतं. आणि सगळं तत्वज्ञान येतं त्याचं. फिलॉसॉफी, नंतर काय ते सायकॉलॉजी, एव्हरीथिंग कम्स. लोकांसांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण. आणि मग तू स्वतःवर आले की मग गप्प बसायचं. सगळीकडे घरोघरी हीच मातीची चुली. सगळीकडे इन इन सम वे ऑर द अदर. काय वागेश्वरी? आहे का नाही बरोबर? हो. बरोबर आहे का? बरोबर आहे ना? बरोबर. चलो, एनिथिंग एल्स? Can I add something? Yes, I know. No, you just now said whatever people tell you, if you don't take it inside, that is you're 100% reflecting like a mirror. Yeah. If you are taking something, that means there is some refraction inside taking place inside. Yeah. Gurudev's sentence quote is there na. Always be like a mirror. Reflect everything and take in nothing. Reflecting everything. काहीच करायचं नाही. आणि अंदर कुछ जाता ही नहीं ना. If you are if the mirror are like that person who is standing will go inside. तर काय झालं असतं? It just reflects the image and goes away. तसंच आहे. I think पण that काय होतंय, reflection, काहीच आत येत नाहीये. हा? काय? काय होतंय, काहीच आत येत नाहीये. तुमचं लक्ष मन नाहीये. मन नाहीये तुमचं त्यावर. असं होतंय ते. हो, तेच मग ना. स्टडी ग्रुपला कशी अवस्था असते ना आपली, तसंच आपण जगात वागलो ना, बस संपला विषय. तर एक्झॅक्टली तसं वागायचं.
आत काय नाही जायचं आणि बाहेर काय जात नाही. मस्त आपलं शांतपणे बसलेलं असतं 7 अर्धा तास, 1 तास. लागलं तर लागला मटका, नाही तर लागलं जाऊ दे, आपलं काय बोलते बोलू दे. मला आजचा स्टडी खूप आवडत नाही, कारण तुम्ही तुमचं इंटरॅक्शन जेव्हा होत नाही ना, तेव्हा तुमचं इन्व्हॉल्वमेंट नसते. जेव्हा तुम्ही इन्व्हॉल्व होता ना, तेव्हा स्टडी खूप चांगला होता, असं आम्हाला गुरुजींनी सांगितलं, की एव्हरी मेंबर शुड इंटरॅक्ट. ही रेग्युलर प्रोसेस ऑफ स्टडी ग्रुप काय माहिती आहे का? The paragraph is the verse which is going to be discussed next time. That has to be read by the group members, and on that particular stanza or the page, everyone has to give their opinion. And the study group member or sevak has to just to tell whether you are going on the right path or not. Then that is study group. So that मनन and nidhyasana will automatically happen. आपले प्रवचनच चालले. एनिवे तुम्हाला जसं योग्य वाटेल तसं करा. मला काही प्रॉब्लेम नाही. हां, निष्काला? No, I was just saying reflection should be for either contempt or praise, right? Like even if they are praising, we shouldn't take it in, like, yeah, मी म्हणलं कोई वंदो, वंदो बोला तो प्रेझिंग और कोई निंदो, yeah, क्रिटिसाइजिंग. yeah. वंदो कोई निंदो. आणि आताचं जे म्हटलं ना आपण गीतेच्या अध्यायाला हा 100% करणार आहे. आतापासून मानसिक तयारी ठेवा. हे आता एक 5-6 राहिले ते स्टँडर्ड्स किती 15 आहे. नाही महिनाभर 2 महिने चाललेले आहे. आधा बुक है ना, 828 है ना ये. ये हमें फटाफट लेने वाला है, तुम फिक्र मत करो, दना दन लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये एवरीथिंग हैज टू बी एक्सपीरियंस. मैं क्या बोलेंगा? हाँ, लेने वाला भी आंधे और सुनने वाले भी आंधे, क्या बोलेंगे? तो कल लेंगे, पढ़ेंगे और छोड़ेंगे, फिर देखेंगे कभी उसका जो एटलीस्ट विल कम टू नो व्हाट इज देयर व्हाट इज नॉट. एंड वंस गीता स्टार्ट्स दैट विल बी द प्रोसीजर, एंड वन चैप्टर एवरी डे, एंड यू विल हैव टू स्पीक एवरीवन, एंड आई विल बी जस्ट विटनेस. किधर चाहिए उधर बोलेंगे, बात करेंगे. टाइम है, टाइम ये भी लेंगे. नष्ट मानस, नष्ट मानस उत्कृष्ट उत्कृष्ट योगिन कृत्यमस्ति किम स्वस्ति तिम यतः. रीड रवि. मेरा दिमाग में क्या है, 31 दिसंबर से गीता स्टार्ट करने का दिमाग में. हाँ हाँ हाँ. नहीं वो, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं हम खत्म करेंगे और स्टार्ट. सो दैट विल बी गुरुदेव ग्रेस आल्सो ऑन अस. ठीक है. Yes. हम्म. State of exalted yogi. By patient and regular practice of contemplation on this one non-dual truth, man gains abundance in the self. This is the goal of all spiritual seeking. Is there anything still left to be done thereafter? What duty is there for the exalted yogi whose mind has been annihilated? None, since he has gained abundance in the self. Mere practice of asanas and pranayama alone does not make a man a true yogi. According to Bhagavan Raman Maharshi, the best yogi is the one who has destroyed the deep rooted ignorance of the mind by contemplation on the truth and who has gained firm abidance in the self. For such a yogi, there is no compulsion to act, as there are no duties left to be performed. Right. Due to a feeling of incompleteness, man desires objects. As long as these desires last, he has the feeling. These are to be gained. This compels him to act. We act with a desire to enjoy the results of our actions, and an enjoyment become happy and complete. Now, when a person realizes through direct experience that I am happiness itself, what else is there left for him to gain? The false notion that I will become happy by gaining objects is destroyed. He has already gained the end result of all seeking, happiness, and owned it as his own nature. When there is nothing left to be gained, what is there left to be done? The self abiding exalted yogi has no more duties. None can compel him to act. That does not mean. That does not mean that such a sage will not perform any actions. He may act. His actions, however, are not motivated by the desire to gain happiness as a result of action, but are an expression of the joy and fulfillment he experiences within. Selfless actions pour out of him for the benefit of all beings. There is not an iota of selfishness left in his being, as his ego is destroyed. Seeing the self in him as a self in all, he fills the world with his love, which expresses as service to mankind. Hmm.
एव्हिडेंट किती छान आहे. हम्म. Once I attend dance, what duty you have? I have attended that release. पण त्याचा कसं माहिती आहे का आमचे स्वामी सांगायचे पुरुषोत्तम की फॅन आहे. फॅनचं चालतोय फिरतोय. तसं योगीचं फिरतच आहे. पण एका वेळेला वन्स रिअलाइज फॅनचं बटन बंद होतं. बंद झालं तरी ते फॅनचं पात्र फिरत असते की नाही गोल 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 गोल. तसं मग त्या योगीचं संतांचं आयुष्य नंतर फक्त फिरत असतं मजा म्हणून फिरतं. त्यांना काही घेणं नसतं काय. आनंदात त्या आनंदातच ते असतात. तसंच की आपण आपल्याकडे एक एक काम तरी करता येईल का आपल्याला? की आपण जे काही करतो ना आयुष्य जगात, दात घासण्यापासून ते झोपण्यापर्यंत उत्साहात करायचं. लेट बी सम डायनॅमिझम ऑर फ्रस्ट्रेशन, कंप्लेंट. आता काय बाबा काय करायला काय नाहीच आता जाऊ दे आपल्याला दुसरं काय पर्यायच नाहीये. मग त्यात मजा नाही. संतांच्या कृतीत कमीत कमी हे तर कॉपी करून आपल्याला कॉपी करायची खूप आवड आहे ना, तर हे तरी कॉपी करू ना, की संतांचं प्रत्येक ॲक्शन you see the life of the saints. I will forget saints, only see Gurudev. Every act of his was filled with enthusiasm, energy, happiness, joy. Everything was there. Mere smile had everything. आपल्याला प्लास्टिक स्माईल असतं तर स्माईल पण त्यांचं गुरुदेवांचं बघा कसं किती छान आहे. मनापासून हसायचे. हसायचे तर जोरात हसणार. रागवलं तर पूर्णपणे रागवणार. एवढं कॉमन सेन्स नाही का म्हणे? You don't have such common sense. You're such grown people. That chief guest is taking the candle and doing whatever ते गुरुद्वाराचा यज्ञ होता 86 साली गरवारेमध्ये आणि ते सुनील प्रयाग आणि ते सगळे स्टेजवर होते सगळे त्या मैदानानंद and they kept the wick and he had instructed them to keep camphor on the wick but they forgot and the chief guest is doing putting the candle. That is not getting lit only. It took 3-4 minutes to get that thing lit. And Nanta Gurudev blasted left and right. But then afterwards, again when we went to meet him, Arey, the boy, chick from Pune has come for dinner, come for lunch. And he made to sit with him for lunch in Sandipan and Powai. त्यांच्याकडे हे काही नसतं रे. हे ओनली दॅट अँगर इज रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर ऍक्शन. आपला राग परत पार आई बहिणीवर आणि पाच सात सात पिढ्यांवरच असतो की तुझी पहिली पिढीने काय केलं दुसऱ्या पिढीने काय केलं सगळ्यांचं सगळं काढणार सगळं बाहेर. तू काय वागलं मला माहिती आहे तुझं काय झालं ऐक मी बरोबर ओळखते काय करायचंय तुमचं सगळं सगळं त्यांचं हे घेणार ऑटोबायोग्राफी सगळंच घेणार काय करायचं त्यांचं त्या कृतीपासून राग आहे पण दॅट इज लिमिटेड टू दॅट पर्टिक्युलर ऍक्शन. तसंच आपण आपल्या आयुष्यात ते नको द्यायला रागा जाऊ दे आता मला मी सांगायचं काय तुझा उत्साह आणि आनंद आहे तो प्रत्येक कृतीत करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला किती आनंद मिळेल. विचार करा स्वतःकडे बघून कधी हसता का तुम्ही काय रिंडर पिढी का असं बघणार चेहऱ्यात हसत मला काय झालं इथे दुखतंय इथे दुखतंय बघ आता आता मला सुरकुत्या पडल्या आता म्हाताऱ्याला सुरकुत्या पडणार नाही तर काय पडणार सांगा बरं. हा सुरकुत्या पडल्या अजून काय पडायला पाहिजे तुला तुझी काय अपेक्षा आहे की दिवसेंदिवस तुला मग काळे केस होणार आहे का डोक्यावर. हा काय लोकांचं आहे? अरे मला माझी ढेरी सुटली खूप ढेरी सुटली रे व्यायाम कर कमी होईल. प्रत्येक ठिकाणी आपलं डोकं चालवायचं आणि प्रत्येक ठिकाणी जे आहे त्याचा आनंद घ्यायचा नाही जे नाही त्याचा शोक करायचा आणि आयुष्य असं त्रासात घालवायचं. त्रासिक केलेला चेहरा वर त्या त्रासाने होत दुसरं कोणाला काही होत नाही. तुमच्या तुम्हाला तुम्हाला हे पाहिजे ना त्याचं बेनिफिट्स पाहिजे ना तुमच्या शरीरावर त्याचा परिणाम होतो तुमची प्रकृती खालवते दिवसेंदिवस. निगेटिव्ह थिंकिंग थिंक पॉझिटिव्हली अँड सी हाऊ हेल्दी यू बिकम. Once in a while attend camps if it's possible for you. Now you got time. Plan it out. गुरुजींचा कॅम्प आहे कोणाचा कॅम्प आहे आय एम नॉट नेमिंग एनीबडी. अटेंड वन फ्यू कॅम्प्स इन सम सिद्धबारी असं उत्तर काशी कुठेतरी कॅम्प अटेंड ट्राय टू प्लॅन आउट अँड गो. त्याने समजेल का की 8 दिवस आपण कुठलाही प्रत्येकाचे दोन एक बॅग घेऊन जातो 2 4 कपडे असतात टूथब्रश साबण काहीतरी पांघरायच्या गोष्टी संपल्या तिथे संसार आपला. त्याच्यामध्ये पण आपण राहू शकतो मग एवढं फाटफूट बसायची आवश्यकताच नाही ना घराची. एसी बीसी युसी काय करायचं सगळं सगळ्यामध्ये कशा सगळ्याच्या शिवाय पण आपण आनंदाने राहू शकतो अँड फुल्ली जॉय एन्थुझियाझम हे कळतं. आलं का लक्षात.
म्हणजे आपला 16 करायचं. किती वाजले आता? 6 वाजून आज कोणाचा आहे रामरक्षा? रामरक्षा कोणाचा आहे? वा, ज्याचा आहे त्याला पण माहित नाही, म्हणजे बाकीच्यांना काय आनंदच आहे. आनंदी आनंदकडे, इकडे तिकडे चोहीकडे. वैभवी तू गेली का स्वरूपानंदांच्या लेक्चरला? काय सर? स्वरूपानंदांच्या लेक्चरला गेली होती का लोगावला? नाही गेले सर. नाही का? जवळ होतं ना तुझ्या घराच्या? हो, जवळ होतं पण नाही जमलं जायला. नाही 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 नाही. तब्येतीमुळे नाही जमलं सर. बरोबर बरोबर आहे. ठीक आहे. मी डाऊन आहे आणि माझे मिस्टरही डाऊन आहे अरे आल्यापासून. आम्ही अ, संडेला तर आलो ऍक्च्युली अच्छा, आत्ताच आला? इंदोरला. हा, बरोबर. हा, ते संडेला ते आलो. हो. ते सोमवारी झालं, शेवटचा होता दिवस वाटतं. सोमवारी झालं शेवटचा दिवस. हो. सोमवारी. हं? काय बघता तुम्ही? मनोचे लोक कोणाचे आहेत? सर माझाच होतं पण मला खरंच लक्षात नाही कोणचा नंबर होता. बरं ठीक आहे. पुढच्या वेळेला घ्या मग. विसरले. मग अजून एक स्टँजा होईल आपलं. चला, माझं तरी पुस्तक संपवायच्या मार्गावरच आहे मी. I घे think मग. it was 173 for Vaibhavi and 174 for Raju. That अच्छा. was, I just noted somewhere. So, बोथ आर ॲब्सेंट. ऍक्च्युली माझा फोनही खराब झाला तर ते नवीन फोन घेतलाय तर मागचे मेसेजेस चालले गेलेत. ओ. तर तो मेसेज चालला गेला की नंबर कोणचा होता नाही मला आता दिसतो. विजू करेल परत SMS पुढच्या वेळेला कर. हा, परत हं, मेसेज करून द्या हं, प्लीज. हं, हं. दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्वदर्शनं. वाच. वागीशोच्याकडे आहे का पुस्तक? नाही आहे. मराठी आहे तुझ्याकडे? मराठी आहे. वाच वैभव मग. विजन नाही, ऑफ तुला रियालिटी. तुला वाचता येईल ना? का दुसरा सांगू? हो, नाही वाचते, प्रयत्न करते. हां हां हां. The following verse explains the method of contemplation and summarizes the topic of Ashtanga Yoga. The mind withdrawn from the objects sees itself as consciousness, and that is the vision of reality, self realization. As explained earlier in verse 14, the objects of the world, including the body, mind, and intellect, are manifold and known, but the knower, the witnessing self, is the one consciousness. We should contemplate thus. Many thoughts arise in the mind. This is a book, this is a watch, and so on. This can be expressed differently as I see this book or I know the watch and the time it shows. The objects of such thoughts keep on changing, but the seer or knower does not change. Generally, our mind is extrovert. When we see an object and a thought arises in our mind, we start brooding over the object and our mind plays about with thoughts associated with the object. We never think of turning our attention to the seer of the object or on ourselves. In contemplation, our attempt is to shift the attention of our mind from the object and turn it towards the consciousness which illumines the object by the thought, I am the witness consciousness. When a continuous flow of the same thought is maintained, we experience that the mind withdraws from the objects seen and merges in the consciousness. Consciousness being the reality, the experience is called the vision of reality. The meaning of the word experience and vision is not to be understood literally. In this experience or vision, the duality of the experiencer experienced or seer seen is not there. The abidance of the mind in its own nature of consciousness is the vision of reality. येस. वन विदाउट द सेकंड म्हटले ना मागच्या चॅप्टरमध्ये, तसं येतं. See, simple book. I keep a book Upadesh Saar in front of you on the table. And there are five people looking at it. Each one's reaction to that particular book will be different. If you are from the study group, say, "Arey wah, I have read. We have finished 16 chapters now. You know what is Raman Maharshi's Upadesh Saar." One who is now was averse to spirituality, like, what this is? No, what Upadesh Saar? What is this? We don't know. Someone who is a seeker will say, "Arey, I have to read this book. Let me see what is it." So the reaction of each individual to particular objects is different, right? From a mere book. So to the mere, so looking at lives, it will be so different. The people staying under the one roof, they look at life differently. खाओ पियो मजा करो. एक one is of Charvak school of thinking, and other one is of Shankaracharya's thinking. One says खाओ पियो मजा करो, किसने देखा है बाद में क्या है.
And one says, no, no, you have to go and realize, you have to have this. That is there. There is diversity everywhere, but in that diversity there is unity of that consciousness. Remember, such a diversity will be there. You can't expect that all people will be same. We are not being brought up from the same mold. प्रत्येक ठिकाणचं वेगळं मोल्ड आहे, प्रत्येकाचा चेहरा वेगळा आहे, प्रत्येकाचे डोळे वेगळे आहेत, प्रत्येकाचं वासना वेगळे आहेत, प्रत्येकाचं मन वेगळं आहे, परिस्थिती वेगळी आहे, रिॲक्शन्स वेगळे आहे. त्यामुळे मग 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 करायचं काय? मी काय करायचं? मग मी ऍक्सेप्ट करायचं. आणि नंतर त्यांनी ते लिहिलेलं आय एम द विटनेस कॉन्शियसनेस. आणि त्यांनी लिहिलं ना खाली, द ड्युअलिटी ऑफ एक्सपिरियन्स इज नॉट देअर. द अबायडन्स इन द माइंड in its own nature, consciousness is a vision of reality. But पहिलं वाक्य, the meaning of words experience and vision is not to be understood literally. म्हणजे काय, ह्या गोष्टी या समजायच्या नाहीयेत, अनुभवाच्या आहेत. सिअर, सीन, ऑब्जेक्ट्स, इमोशन, थॉट्स, पॉसिबल, फिलर, थिंकर, आय, वासना, आय, अरोम, all this is related to that consciousness, and from that consciousness everything is emanating or functioning. And to presume that this body is going to remain permanent, these things are going to remain permanent, the world is going to remain permanent, things are changing always. संसार तिथे संसार, जगत इथे जगत, जग 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 सारखं बदलतंय. दॅट वॉज जस्ट चेंजिंग इज वर्ल्ड और संसार सारखं बदलत असतं. yesterday day is not similar to today's day. Today's day will not be similar to tomorrow's day. Everything is changing, and to while away our time in useless things is a criminal, is a crime. किती आपण वाया घालवतो हो? किती घालवतो विचार करा. आणि त्याचा उपयोग काय नाहीये. गंमत म्हणून ते गाणे हे बघा, माझं काय म्हणणं आहे, तुम्ही टाइमपास केले तर माझं हरकत नाही काय. तुम्ही बघा, इफ यू गुरुदेव यूज्ड टू सी टेनिस मॅचेस, पण नंतर आत काय नॉट टेक एनिथिंग इनसाइड. आपण हे टीव्ही वगैरे बघतो आणि सगळं आत घेतो. आणि रात्रभर स्वप्नात तो व्हिलन आणि हिरो आपल्या स्वप्नात येतात, इकडे तिकडे मारामारी करतो, आपण पण मारामारी करतो झोपेत, स्वप्नात. आणि आरडाओरडा करतो. काय झालं होतं? नाही नाही, अहो तुम्ही स्वप्नात झोपेत ओरडत होता हो, शत्रूला मारला म्हणजे झोपेत, त्यामुळे ओरडत होतो. म्हणजे आपण बाहेर जे करतो ते आपल्या स्वप्नात काय म्हणतात, जनित काय म्हणतात हे वाक्प्रचार काय, जनी दिसे ते स्वप्नी वसे ना. मनी वसे ते स्वप्नी मनी दिसे. मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, असं. मनी वसे, व्हॉट इज एव्हर इन युअर माइंड यू सी इन युअर ड्रीम. काहीतरी ईश्वराचं स्वप्न पडतं का आपल्याला? पडत असेल तर तुम्ही आत्मात, काही प्रॉब्लेम नाही. काहीतरी चुकून पडतं ना. छान, व्हेरी गुड. खूप भाग्यवान आहे. ते काय म्हणजे आपलं हे बघ, हे नाही याची शाबासकी अभिमान हे साठी नाही, पण आपलं हे आहेत काय मापदंड आहेत, की आपलं मन प्युअर, इट इज बिकमिंग प्युअर अँड प्युअर. अंतःकरण शुद्धतेचं एक प्रतीक आहे, की आपल्या ईश्वराचं दर्शन कुठल्या ना काय रूपाने होऊ दे. स्वामींचं दर्शन होतंय, कधी त्या स्वामींची प्रवचन करतात, काय करतात काय, म्हणजे आपल्या आपण वी आर गोइंग ऑन राईट ट्रॅक इतकंच आहे. ते म्हणजे सर्वस्व नाही, कारण ते पण दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू गो. व्हॉट इज माइंड ऍक्च्युअली स्पीकिंग, फ्लो ऑफ थॉट्स. But at least this is a kind of a boost that you are going on the right track. हं. भूत येण्यापेक्षा ईश्वर आलं कधी चांगलं ना. सस्पेन्स थ्रिलर भूताचं मी बघितलं, वेब सिरीज, आणि रात्रभर भूत माझ्यावर होती. हा, कोबरा अँड काहीतरी माहित नाही कुठलं तरी सिरियल आहे काहीतरी, आणि ते रात्रभर माझ्याकडे झोपत होतं. शोक काय त्याचं. हं. किती वाजले? 6:11. Okay, now this path of knowledge is remaining. We have finished karma now. Then this similarly we will take, there are still time is there. We'll see how to handle it. And just now while taking group only I came to काय, remember that from 31st also Swami Advaitananda's lecture is going to be there in Pune. So we'll have to adjust the time or something. We'll see what to do. 31st ला काय नाही करता आलं तर 30th ला करू काहीतरी बघू. We'll see. I don't know what the dates are also. What are the dates? 31 second.
31st is Tuesday. So 20th we can 20th or the option is 4th 5th of January है ना 5th नाही 4th of January. We'll see. काय प्लॅनिंग कशाला करायचं देव प्लॅनिंग करतो आपलं आपण कशाला प्लॅनिंग करायचं आपण एवढं म्हणतोय ना तर बघेल देव काय करायचं ते चल तुमचा मनाचे लोक घ्या बरं का पुढच्या वेळेला कोणाचे आहेत त्यांनी वैभव आणि राजू रिमेंबर रिमाइंडर प्लीज घे कोणीतरी विजय आपलं ही घे वागेश्वरी घे प्लीज ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम we stand as one family. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without Without us. us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Seek the Lord's Lord grace to keep us on on the the path path of of virtue, virtue, courage, courage, and wisdom. May Thy their grace and gracious blessings flow. flow through us to the world around us. We believe Believe that that the the service of service of our our country country, is the the service service of of the Lord of Lord of Lords, Lords, and devotion to devotion to the the people people, is the the devotion devotion to to the the Supreme Supreme Self. Self, We know our our responsibility, responsibilities. Give us the ability ability, and and courage to courage to fulfill them. Om Om Tat Tat Sat. Sat Thank Hari you. Om, Hari Om. Hari Om, all of you. We'll meet next Saturday. Okay? Hari Om. Okay. Hari Om.